It started as a mysterious disease in China in December 2019. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan. And 3 months later, the first case of COVID-19 was reported in Kenya on March the 12th. And members of the press and fellow Kenyans, I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Everyone knew that things won't be normal, at least not soon. As cases escalated, the head of state had to enforce some further restrictions. The cessation of movement within the counties of Kilifi, Kwale, and Mombasa shall be for an initial containment period of 21 days with effect from 7 p.m. on Wednesday, the 8th of April, 2020. This greatly affected the lives of many Kenyans. Learning institutions were shut down, some businesses closed, and even places of worship were not spared. The Archbishop of Mombasa shares his experience. Kwa jina ni Askofu Mkuu Martin Kivuva Musonde, Askofu Mkuu wa Kanisa Katoliki la Mombasa. Kanisa hili likiwa sehemu yetu inahusiana na jimbo kuu la Katoliki ni katika kaunti zetu 4: Kwale, Mombasa, Kilifi na Taita Taveta. Kila mmoja wetu alishtuliwa na yaliyotukumba kwamba ugonjwa huu wa corona ulioanza polepole tangu Disemba sehemu mbali na sisi pale panaitwa Wuhan tunavyoelewa, lakini ikifikia mwezi wa 3 ilikuwa umeanza kusambaa ugonjwa huu, kwamba ilibidi kwamba serikali ichukue hatua za pekee za kujaribu kuhamasisha watu kuhusu jambo hili. Efforts were done from all fronts to mitigate the effect of the pandemic, through appealing to the public to observe basic prevention protocols while also taking care of the already infected. These effects were felt by all. Na ni wazi kwamba kila mmoja mpaka sasa ninavyoongea na nyinyi anajua yaliyomkumba katika nyumba yake, katika kazi, katika mashule, katika makanisa, katika misikiti, katika sehemu zote ambazo tuweza kutafakari na kufikiria. It is in the background of these heartbreaking experiences that the Catholic Archdiocese of Mombasa, through Caritas, had to step in and help. Msimu wa corona kweli imetuaffect vibaya sana. Kwa makazi, maisha yanakuwa magumu, na watoto pia ndio hawa pia waende shule hawa. Hivyo maisha hivyo magumu, lakini tuwavumilia hivyo. Hiyo saa asubuhi tutapata, saa 6 tutakosa, tupate usiku. Mimi ni mama wa mtoto mmoja anaitwa Samuel Farendi, ako class 7. Mzee wangu anaitwa Jeremia Simiyu. Okay, wakati wa corona nilihadhirika sana, sababu last year ndio nilipatikana na ugonjwa wa kansa. Hakika huu msimu wa corona umeweza kutuadhiri sana katika familia zetu. Hasa mama wenye wako single kama mimi, tumeweza kupitia kipindi kigumu. Kama vile tuseme mtu ulikuwa unategemea hizi vibarua hapa na pale, lakini sasa imefikia wakati mwenye ulikuwa unategemea kufanyia kibarua, kazi yake imefungiwa, hawezi kufanya tena. Upande wa corona tangu ianze, sijaona uzuri wake, maana njaa iko nyingi, shida. It was evident now that donations would be the lifesaver for many families. These are the families that were really affected by the effects of unemployment brought by the containment measures of the coronavirus. Katika Kanisa Katoliki, tengo la Caritas ni moja katika commissions za maaskofu, na ambayo jukumu lake hasa ni mambo ya maendeleo na mambo ya majanga na matatizo yanayokuwa ni ya dharura. My name is Margaret Masibo. I work for Caritas Mombasa as the director. I came in when COVID was
the prevalence was going very high, especially in Nairobi. The same day I reported to work, all the secretariat closed. And so we were left as the emergency team to then carry on with the mitigation and support for those who were affected. Of course, Caritas, being the humanitarian and emergency wing of the Catholic Church of the Archdiocese, took the leading role in the emergency process, and therefore we started now sourcing for food and looking. When the emergency team was set up, we came up with different mitigations that we were to take up. And the major one was provision or distribution of food. Tukawa ni lazima tutafakari tufanye nini. Tukaamua kuteua watu mbalimbali kulingana na nafasi zao. Wa kwanza ni wale wanaohusiana na mambo ya afya. Kwa hivyo sister au kundi ambao walihusiana na mambo ya afya, wale wanaohusiana na mambo ya mawasiliano, ofisi yetu ya Luanga Communications ikawa ni lazima wawe sehemu ya kundi lile. Wale wanaohusiana na mambo ya elimu kwa sababu shule zimeathirika. Kwa hivyo washikadau mbalimbali, kila mmoja akiwa na kitengo chake ambao anashughulikia. Hivyo basi kamati ile imekuwa na mikutano na tukawa na mikutano mingi. Ya kwanza ni kuangalia watu wanavyoathirika kulipofungwa kazi. Kumbuka watu wengi ilibidi sasa wasiende kazi. Kuna watu waliokuwa wanaenda vibarua viendeki. Na hasa waliotoka katika sehemu za wanaita informal sector, ama huku wanaziita slums, wengine wanaziita slums, informal sector. Na pale ikawa ni lazima tuanze kuangalia how do we tutaanzaje. All departments were called in to give a hand in this task, and one of the most important was the finance arm of the Archdiocese. My name is Father Marcellus Okello, the finance administrator in the Catholic Archdiocese of Mombasa. I was a team leader for the finance team in the emergency response team that the bishop had set up for the Archdiocese. And our role was basically, first of all, to help the team come up with a budget to work with in terms of helping us to reach out to many people who are in need. So we asked people to give us food, and we got a donation, the very first one from Ruiru in Nairobi, and distributed to a number of parishes. And then we started receiving from local communities food. And of course, after the appeal was launched, we started now receiving money through M-Pesa, but still we also continued receiving food. Secondly, our major role was resource mobilization, both in monetary or in kind, to support these needs that were there. Kwanza ndoto yetu ilikuwa ni kuomba msaada kwa watu na kupitia wenyeji kwanza, na baadaye kutafuta washikadau mbalimbali, companies, watu wa mapenzi mema. Tuliweza kupata misaada ya kwanza. In fact, the first food tulipata kutoka kwa kitengo cha watu wanaohusiana na chakula cha kulisha watu, na wakatupa karibu tani 6 hivi za chakula kilichotayarishwa tayari kuwasaidia waathirika au wenye shida ya chakula. The directives to limit movement almost rendered towns empty. People couldn't attend to their jobs. Their places of solace, the church, was a no-go zone. The emptiness of the churches even made the whole activity of wanting to help those in slum areas and the needy even more challenging. So tulianzia slums za mahali panaitwa Bangala, tukaja slums za sehemu za kusini wa Mombasa town, parokia karibu zote, Timbwani, Likoni na Mtongwe. Kisha tukaja sehemu za Tuda, sehemu za Kachonjo na kwengineko. Tukaja Kongowea, Mtopanga, tukaenda parokia Mbungoni. Hawa tukilenga familia ambazo zilikuwa na mahitaji mengi. We have distributed to all the parishes within Mombasa, aware that Mombasa has over 72 slums, and those were our target or focus because those were the most affected by COVID due to limited movement. Most people lost jobs, those who worked in the hotel industries or casual laborers, or even those who used to do bibarua
and could no longer get that. So one way which we used in collecting these funds was through the pay bill number that we launched, and it was able to reach many people, both from around and even outside the country, through a clip that we had made to appeal for funding. Nje ya nje tukapata pia misaada ambayo ilihusu kwa hata wengine wakatuma hela. The food collected and some bought from the donations was collected at a central point at the pastoral center. Later, plans for distributions were made and the targeted groups reached. We have fed a total of 8,500 people, distributed in over 1,500 families. And we've done this, and we really appreciate the support we've gotten, especially from our partners, Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana, Cross Catholic International, and the Bishops' Conference of Italy, that is Italian Conference of Bishops, and of course local partners and the Kenya Conference of Catholic Bishops. We received support from all those. We really appreciate the support. Has gone a long way in supporting people who are very desperate, people who are in need, people who had no food, people who had nothing, especially once their families were locked and they couldn't, or some lost jobs. Without this support, I don't know where they would be. Ningeshukuru waendelee tu na hii moyo hii wa kuangalia watu wale wa mpungovu, wale hawana uwezo, kusaidia kama mzee kama hii leo. Tunashukuru sana. Asante. Na ninashukuru sana kwa kulengana saa hii. Kumbe mna corona lakini na ndugu mpaka wameniona na wamenambia nije nipate kile ambacho kinaweza kunisaidia kikasukuma kama corona ni kuenda iende kama nimefikia wapi. Msaada tuliopewa, kusema kweli tutashukuru sana, tutafaidika kwa hii hali ambayo kidogo ambayo itatuinua kidogo, at least pia kuangalia maisha pia yasonge kidogo, na pia na hali ya watoto vile itakapokuwa iwe nzuri. The efforts by the church and other well-wishers brought solace and peace to many who were in need. The Archdiocese of Mombasa appreciates sincerely the gestures of kindness shown by all who were asked to give a hand. And lastly, I wish to really appreciate very much the Catholic Archdiocese of Mombasa in its plan to support the needs of the needy, those that the diocese networked with, our partners, our benefactors, our friends from all sectors of life. We really want to thank them very much. And thank you all very much. May God bless you.